buio della pandemia. Possiamo recuperare la sinergia e la fratellanza necessarie per trasformare la tragicità di quanto accaduto in un'opportunità di riscatto e di rilancio e immaginare insieme un nuovo umanesimo che rimetta al centro il valore dell'uomo. Il nostro Paese sta definendo un'agenda di lavoro incentrata su persone, pianeta, prosperità. Le chiamiamo le 3P. Vogliamo cogliere le opportunità di cambiamento cercando innanzitutto di combattere le ingiustizie e le diseguaglianze, perché una società più equa e inclusiva non è solo più giusta, ma anche più prospera e a livello globale più democratica. Particolare attenzione verrà data all'empowerment delle donne, alle piccole e medie imprese, ai lavoratori precari. La digitalizzazione, che per troppo a lungo è stata fonte di diseguaglianza, dovrà diventare volano di crescita inclusiva, offrendo opportunità a tutti. Questi sforzi si collocheranno nel quadro dei due pilastri dell'Agenda 2030 e dell'Accordo di Parigi. Favoriremo una crescita sostenibile, inclusiva, resiliente. La pandemia ha aperto un nuovo scenario, anche per la strategia di contrasto al cambiamento climatico e di protezione ambientale. Sarà quindi necessario lavorare insieme affinché il rilancio delle ambizioni in materia climatica non vada disgiunto dalla promozione degli investimenti e delle politiche per la ripresa socio-economica. Il Green Deal europeo è oggi ancora più necessario per vincere la sfida della transizione verde. La tutela della biodiversità, la salvaguardia degli oceani, il recupero dei suoli rappresentano variabili essenziali nella lotta al cambiamento climatico. Per questo devono essere ricondotte ad un'unica narrazione condivisa. I significativi appuntamenti dell'evento di alto livello sull'azione climatica e del summit sulla biodiversità ci vedranno impegnati a margine di questa settimana ministeriale per assicurare una ripresa sostenibile. La partnership con il Regno Unito in vista della 26esima conferenza delle parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite intende riaffermare il ruolo dell'Italia in quest'ambito. Il nostro impegno mira soprattutto al coinvolgimento dei giovani nel dibattito sul contrasto al cambiamento climatico. Il loro mondo, il mondo di domani, si costruisce oggi ed è per questo che nell'ambito della COP26 organizzeremo in Italia lo Youth for Climate. Vogliamo dare spazio alle proposte dei giovani, capire in profondità le loro esigenze, valorizzare quel grido che si è elevato nell'ultimo anno nelle piazze di tutto il mondo. Non si tratta di una semplice inclusività e giustizia intergenerazionale, principi fra l'altro sanciti dall'Accordo di Parigi. Per noi è un imperativo morale ed è con questo spirito che l'Italia sostiene i Paesi partner, in particolare i più bisognosi, nel realizzare insieme un futuro resiliente ai cambiamenti climatici ed efficiente nell'uso delle risorse. La società che vogliamo ricostruire dopo la pandemia dovrà essere centrata innanzitutto sulla promozione, sulla tutela della dignità umana, in tutte le sue forme, senza distinzioni, senza esclusioni. Per questo l'Italia continuerà a porre al centro della sua azione di politica estera la tutela dei diritti inalienabili dell'uomo in tutte le sedi internazionali, a partire dal mandato che attualmente svolge, quale tangibile testimonianza del proprio impegno in prima linea, in seno al Consiglio diritti umani. Nostra iniziativa distintiva in questo campo è tradizionalmente quella per la fine delle esecuzioni capitali. Quest'anno in Assemblea Generale viene presentata l'8ª risoluzione per una moratoria universale sull'uso della pena di morte. Ricordo che la pena di morte fu abolita per la prima volta nel mondo nel 1786, nel Granducato di Toscana. Questa sensibilità è nella nostra tradizione storica. E la prima bozza di risoluzione per una moratoria universale venne presentata proprio dall'Italia nel 2007. Questa battaglia, dicevo, è nel nostro patrimonio culturale, civile e nazionale. Ci auguriamo che la risoluzione registri un consenso sempre più ampio. Ma non saremo in grado di perseguire l'obiettivo
di una società fondata sul rispetto dei diritti umani se non daremo priorità alla promozione dei diritti delle donne. La crisi sanitaria ha esposto ancora di più le vulnerabilità, le discriminazioni, gli abusi e anche le violenze a cui le donne sono ancora soggette nel mondo. Ma la crisi e l'emergenza hanno anche fatto brillare la forza delle donne, il loro ruolo prezioso, insostituibile. Quest'anno celebriamo un importante anniversario, i 25 anni della quarta conferenza mondiale di Pechino. Deve essere questa un'occasione per riconoscere i successi, ma anche il tanto lavoro necessario per poter dare concretezza agli impegni condivisi per la realizzazione di una piena, effettiva parità di genere. Signor Presidente, in molte aree del mondo la pandemia si è innestata su situazioni di conflitto, di crisi anche profonde, con conseguenze potenzialmente drammatiche. Abbiamo pertanto immediatamente sostenuto l'appello lanciato lo scorso marzo dal segretario generale Guterres per un cessate il fuoco globale. L'Italia crede fermamente che le questioni inerenti pace e sicurezza debbano essere affrontate attraverso la prevenzione, la mediazione, il consolidamento della pace. Le situazioni di crisi richiedono un approccio multidimensionale che ricomprenda sviluppo, politica, cultura, giustizia e diritti umani. Dobbiamo ridare alle ragioni della politica, politica con la P maiuscola, della diplomazia, del dialogo e, permettetemi di sottolinearlo da giurista, del diritto internazionale, la primazia sulle opzioni militari. Dobbiamo farlo non solo per una naturale ispirazione alla pace, ma anche perché la storia, e quella recente ancor di più di quella remota, dimostra che il ricorso alle armi non è né sostenibile né duraturo. Siamo e saremo dunque sempre al fianco delle Nazioni Unite per favorire i processi di stabilizzazione, investendo tutto il nostro capitale politico, ma anche fornendo un determinato, concreto sostegno alle iniziative avviate dal segretario generale nell'ambito del peacekeeping, perché questa azione guarda innanzitutto alla diffusa instabilità che continua purtroppo ad interessare tutto l'arco del Mediterraneo allargato, estendendosi a est fino all'Afghanistan e interessando in modo sempre più diretto a sud il Sahel e il Corno d'Africa. In tutta questa grande e complessa regione l'Italia intende continuare a fornire il proprio contributo proattivo e multidimensionale alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo. Oggi guardiamo con speranza ai timidi ma incoraggianti avanzamenti del processo di pace in Libia. Le sue possibilità di successo sono legate a due principi: il rispetto della ownership del popolo libico nell'identificazione di una soluzione inclusiva e l'imprescindibile ruolo di mediazione delle Nazioni Unite. Dobbiamo impedire le interferenze, le ingerenze esterne. Il cessate il fuoco, pur con tutta la sua fragilità, ha finalmente riaperto uno spazio al dialogo intralibico, di cui i recenti colloqui di Montreux rappresentano un segnale che dobbiamo saper cogliere e proteggere. E non c'è miglior modo di sostenere la pace che mostrarne i vantaggi alle stesse popolazioni interessate. Per questo, il prossimo passo da compiere in Libia è quello di consentire la ripresa della produzione petrolifera su tutto il territorio, promuovendo un'equa gestione delle risorse a beneficio di tutto il popolo libico. Le iniziative umanitarie, che con l'encomiabile lavoro delle agenzie delle Nazioni Unite, con il forte sostegno italiano, interessano tutte le aree del Paese, devono continuare ad essere sostenute nella consapevolezza che si tratti di strumenti di accompagnamento verso quella soluzione politica che sola può garantire pace e stabilità durature alla Libia. Poco più di 2 settimane fa mi sono recato in Libano per testimoniare personalmente la solidarietà italiana a un popolo che nel mezzo di una profonda crisi economico-finanziaria, politica e sanitaria si è trovato a dover fronteggiare la terribile tragedia che il 4 agosto ha colpito Beirut, ma anche per incoraggiare quelle istituzioni a non lasciar cadere la domanda della popolazione di riforme non più procrastinabili. L'Italia si è subito posta all'avanguardia nello sforzo collettivo guidato
dalle Nazioni Unite per superare la fase emergenziale, sostenere quindi la futura ricostruzione. L'Italia continuerà a farlo, contribuendo anche al ruolo di stabilizzazione svolto dalla missione UNIFIL attualmente sotto comando italiano. Tra gli effetti negativi che la pandemia ha avuto nelle aree di crisi vi è l'ulteriore peggioramento delle condizioni di già estrema vulnerabilità dei migranti. I flussi migratori irregolari sono una sfida globale a cui la comunità internazionale non può che fornire risposte a livello multilaterale. Serve un'azione strutturata intorno ai principi di solidarietà e di responsabilità, fondata sul partenariato con i paesi di origine, di transito e di destinazione dei flussi. È quindi necessaria un'azione collettiva di contrasto alle reti di trafficanti di esseri umani. Allo stesso tempo bisogna coltivare una visione di lungo periodo che parta dalle cause profonde di tali movimenti. L'Italia anche in questo caso è in prima linea, quale paese di ingresso nell'Unione Europea, per un cambio di prospettiva che conduca ad un governo europeo autenticamente solidale e multilivello e per lo sviluppo di canali sicuri per la migrazione regolare. Signor Presidente, dobbiamo garantire che l'organizzazione possa realizzare al meglio il proprio mandato e attuare così i principi ispiratori della Carta, che costituiscono ancora oggi un punto di riferimento essenziale per la comunità internazionale, facendo convergere i nostri sforzi sul processo di riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dobbiamo rendere tale processo più democratico, più efficace, più rappresentativo dell'intera membership dell'ONU. Il nemico invisibile dei nostri giorni non è ancora stato sconfitto, continua a seminare vittime, incertezze. La pandemia ha messo in luce le nostre debolezze, ma anche la nostra forza come comunità internazionale. Ci ha insegnato che solo insieme possiamo voltare anche questa pagina buia. E ancora una volta è il momento di mettersi in cammino, è il momento del coraggio, è il momento della visione, come 75 anni fa. Quindi rinnoviamo tutti insieme il nostro impegno a lavorare per costruire il futuro dei nostri figli. Grazie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Council of Ministers of the Republic of Italy for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Armenia to introduce an address by the head of government. Madam Vice President, Excellencies, distinguished delegates, I have the distinct honor to introduce the video statement of His Excellency Mr. Nikol Pashinyan, the Prime Minister of the Republic of Armenia, addressed to the 75th session of the United Nations General Assembly. Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, this year we are celebrating the 75th anniversary of the foundation of the United Nations, which was born out of ashes of the Second World War. We remember the sacrifice of our grandparents, their tribulations for peace and the future of humankind. Today, the first time ever, the UN General Assembly is being held in a virtual format. No matter how uncomfortable and undesirable it is, the meeting in this format proves the determination of humankind to continue cooperation. It shows our dedication and commitment to the UN and multilateral cooperation. Indeed, the pandemic has an unprecedented impact on all aspects of human life. Addressing global challenges requires recommitment of all states to effective multilateralism and international cooperation with the central role of the United Nations. We appreciate the primary role of the UN, in particular the World Health Organization and the UNDP, in the global response to COVID-19.
We are grateful to all our partner countries who supported Armenia, and on our part, we extended our share of help to our friends. This collective effort is an important manifestation of international solidarity. In the spirit of our collective pledge to leave no one behind, we share the conviction that equitable access to all essential health technologies and products to combat the virus is a global priority, and no one, including those living in conflict areas, should be denied or be limited in access to remedies to mitigate the impact of COVID-19. Likewise, vaccines against COVID-19 are a global public good and should be accessible and affordable to all peoples without any discrimination. I want to once again stress Armenia's unequivocal support to the Secretary General's appeal for a global ceasefire and UN Security Council Resolution 2532 on COVID-19, demanding general and immediate cessation of hostilities in all situations. Ladies and gentlemen, while global efforts were directed at coping with COVID-19, we have been witnessing deplorable attempts to destabilize peace and security in our region. This July, Azerbaijan ventured yet another act of aggression. The armed forces of Azerbaijan initiated a military offensive in the borderline Tavush region of Armenia. As Armenia had called for an immediate de-escalation and agreed to end hostilities of hours after their outbreak, Azerbaijan continued targeting civilian population and infrastructure and attacking Armenia's borderline areas by employing artillery, heavy weaponry, UAVs, and large infantry units. Moreover, the Azerbaijani authorities had also escalated their war threats, which crossed all the imaginable boundaries of a civilized world. Azerbaijan's Minister of Defense even threatened to launch a missile strike at the nuclear power plant in Armenia, which is tantamount to a threat of nuclear terrorism. The July battles shattered the myth of Azerbaijan's military superiority and validated the obvious that there is no military solution to the Nagorno-Karabakh conflict. It is long overdue for the Azerbaijani leadership to acknowledge this fact and renounce the use of force and threat of force in the context of the conflict resolution. Armenia reaffirms its commitment to the exclusively peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict. The right of self-determination of the people of Nagorno-Karabakh is a basis for the peace process, which is recognized by the international community and the international mediators, the OSCE Minsk Group co-chairs in particular. By virtue of this right, the people of Nagorno-Karabakh should be able to determine their status without limitation. To this end, their elected authorities should be able to take part in the negotiations. The aspirations and needs of people living in the conflict zone should become the priority of the negotiation agenda. Ensuring comprehensive security of the people of Artsakh, who have been exposed to existential physical security threats, is another key priority for Armenia. Freedom, democracy, and respect for basic human rights are integral requisites of an environment conducive to achieving a lasting and comprehensive settlement of the conflict. Only legitimately elected governments can genuinely express the interests of their people
and move towards a compromise. The authorities of Azerbaijan have been consistently using the conflict for legitimizing their long grip on power. For decades, Armenia and the Armenians have been useful enemies for the leadership of Azerbaijan to justify low living standards, the absence of democracy, and systematic violations of human rights in their country. The ceasefire must be strengthened by concrete actions on the ground, renouncing bellicose rhetoric and hate speech, expanding OSCE monitors on the line of contact and the borders, establishing an investigative mechanism into ceasefire violations, and setting up direct communication lines between commanders on the ground are essential in this regard. Ladies and gentlemen, during the July escalation, calls from the international community were mostly about the respect of the ceasefire, dialogue, and restraint. Turkey, however, much in line with its destabilizing policies of power projection in its other neighboring regions, including the East Mediterranean, North Africa, and the Middle East, spared no effort to fuel tension in the South Caucasus. With its unilateral support to Azerbaijan and the expansion of military presence there, Turkey undermines effort to peace and stability in the region, as well as the efforts of the OSCE Minsk Group co-chairs to this end. Turkey directly threatens Armenia and puts on show aggressive military posturing by way of provocative joint military drills with Azerbaijan in close vicinity of Armenia and Nagorno-Karabakh. Turkey builds its policies in our region on traditions of kinship, on exploiting conflicts, on the justification of the Armenian genocide, and on the impunity for that crime. Turkey poses a security threat to Armenia and the region. In this context, Armenia will continue to actively engage in regional and international efforts to maintain peace and security through dialogue and cooperation. Excellencies, despite the challenges we have been facing this year, Armenia continues its engagement with international operations of preserving international peace and security. Armenian peacekeepers serving in Lebanon, Mali, Kosovo, and Afghanistan have contributed to the security and stability there. We are ready to expand our participation in peacekeeping operations under the auspices of the UN. Ladies and gentlemen, Armenia prioritizes the effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. On July 10, 2020, Armenia presented its second voluntary national review on the Sustainable Development Goals. The theme of this year's high-level political forum, Accelerated Action and Transformative Pathways, perfectly reflects Armenia's national priorities and policies of the past 2 years since the non-violent Velvet Revolution in 2018. Powered with the strong popular mandate, our government is very determined to advance ambitious reforms aimed at building a competitive and inclusive democratic society with strong institutions. The reform agenda embraces every area of public life and puts a strong emphasis on human rights, the rule of law, combating corruption, independent judiciary, and improved public administration. We pursue large-scale economic and social development and rely on technological, environmental,
and educational high standards. This week, our government launched the Armenia Transformation Strategy 2050 with 16 mega goals based on a bold vision for modernity and progress. Ladies and gentlemen, on the 75th anniversary of the United Nations, we are compelled to recognize the many existing challenges to human dignity and human rights. As a member of the Human Rights Council, Armenia will continue to strongly contribute to international cooperation for the protection and promotion of all human rights, both in its domestic policies and the foreign policy agenda. Armenia underlines the important priority of promoting equal rights and active participation of women and youth in political and public life. The protection of women's rights in conflict zones and their participation in all stages of conflict resolution are critical. Practical implementation of the provision of UN Security Council Resolution 1325 is amongst the important priorities of our government. Prevention of genocides has been an unwavering priority of Armenia. As a nation, to have endured its horrors, we have a moral responsibility before humanity to preserve the memory of the victims of genocides and to contribute to the efforts of the international community to prevent the recurrence of horrendous crimes. We appreciate the strong international support expressed also in the Human Rights Council to Armenia's efforts to advance an effective international prevention agenda. Armenia promotes platforms for inclusive dialogue among governments, parliaments, international organizations, academia, and civil society on the genocide prevention agenda. The Global Forum Against the Crime of Genocide, held in Armenia, has become one such regular platform for dialogue. Excellencies, the 75th anniversary of the United Nations is a fitting occasion to reaffirm the strength of its three interconnected pillars of peace, development, and human rights. The ongoing conflicts, persistence of radicalism and intolerance, transnational and global challenges continuously reveal our collective vulnerabilities and interdependence. As ever, we need effective multilateralism and therefore a strong and reformed United Nations for a better future, peace and security for generations to come. Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of Armenia for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan to introduce an address by the head of government. Thank you, Madam President. Madam President, I have the honor and privilege to introduce the pre-recorded address of His Excellency Mr. Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to the 75th session of the General Assembly. Mr. President, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm honored to address the United Nations General Assembly once again. I congratulate His Excellency Mr. Volkan Bozkır on his election as the President of the 75th session of the General Assembly. We also appreciate the skillful leadership of the outgoing President, His Excellency Tijani Mohammad Bande, especially during the COVID-19 crisis. We commend the leadership of the Secretary General in these extremely turbulent times.
Mr. President, since my government assumed office, our consistent effort has been to fundamentally transform Pakistan. We envisage Naya Pakistan to be modeled on the principles of the state of Medina, established by our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A just and humane society where all government policies are directed at lifting our citizens out of poverty and creating a just and equitable dispensation. To achieve this goal, we need to have peace and stability. Thus, our foreign policy aims to have peace with our neighbors and settle disputes through dialogue. Mr. President, the 75th anniversary of the United Nations is an extremely important milestone, as this is the only body in the world that can help us achieve our goals of peace and stability in our neighborhood. This is also time for us to reflect whether, as the United Nations, we have been able to realize the promise we collectively made to our peoples. Today, the foundations of the world order, non-use of or threat of unilateral force, self-determination of peoples, the sovereign equality and territorial integrity of states, non-interference in their internal affairs, international cooperation, all these ideals are being systematically eroded. International agreements are being flouted and set aside. Renewed great power rivalries are leading to a new arms race. Conflicts are proliferating and intensifying. Military occupation, illegal annexations are suppressing the rights of human beings to self-determination. According to the respected professor, Noam Chomsky, mankind is at even a greater risk than it was before the First and Second World Wars in the last century. And this is because of the threat, increased threat of nuclear war, climate change, and sadly the rise of authoritarian regimes. We must come together to prevent such a catastrophe. We believe that the driving force in international relations must be cooperation in accordance with the principles of international law and not confrontation and force. We all must emphatically reaffirm our support for multilateralism. Mr. President, the COVID-19 pandemic has illustrated the oneness of humanity. In our interconnected world, no one is safe unless everyone is safe. Locking down to control the pandemic has triggered the worst recession since the Great Recession in the last century. This has hit the poorest countries the hardest, as well as the poor in all the countries. In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, the type that several affluent countries had imposed, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. While concentrating on the hotspots, the virus hotspots, we opened up our agriculture sector immediately, and then followed it up by the construction sector, which employed most of the people. At the same time, and this is despite financial constraints, my government deployed $8 billion, unprecedented amount, for our health services, plus support the poorest and most vulnerable households with direct cash payments through SARS program, and then subsidies to the small businesses. Even though our smart lockdown was heavily criticized in the beginning, but thanks to the Almighty Allah's grace, we have not only managed to control the virus, stabilize our economy, but most importantly, we have been able to protect the poorest segment of the society from the worst fallout of the lockdown. Today, Pakistan's response
is cited among the success stories in controlling and responding to the pandemic. However, we are still not out of the woods, like no country is out of the woods today. But Mr. President, it was obvious from the outset that developing countries would need fiscal space to respond to and recover from the COVID crisis. Debt relief is one of the best ways to create that fiscal space for developing countries. Therefore, in early April, I called for a global initiative on debt relief. We appreciate the G20's official debt suspension initiative and the emergency and rapid financing offered by the IMF, World Bank, Asian Development Bank, and UN agencies. This, however, is not going to be enough. The IMF has estimated that developing countries will need over $2.5 trillion to respond and recover from the crisis. The official debt suspension will need to be extended and expanded. Additional debt relief measures will also be needed. Development banks should ensure adequate financial inflows. Rich countries have generated over $10 trillion to finance their own response and recovery. They should support the creation of at least $500 billion in new special drawing rights for the developing world. Mr. President, in my address to the General Assembly last year, I had highlighted the tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. Money that could be used towards human development is siphoned off by corrupt elites. The loss of foreign exchange causes currency depreciation. That in turn leads to inflation and poverty. The quest for getting back these stolen resources is nearly impossible, given the cumbersome procedures. Moreover, the powerful money launderers have access to the best lawyers. And sadly, because they are the beneficiaries, there is a lack of political will in the rich countries to curb this criminal activity. Mr. President, if this phenomena is unaddressed, it will continue to accentuate the inequality between the rich and the poor nations, and eventually will spark off a bigger global crisis, a far bigger global crisis than the present migration issue poses. The rich states cannot hold forth on human rights and justice when they provide sanctuary to money launderers, to their looted wealth. There are robust anti-money laundering and anti-terror financing regimes. I call upon this Assembly to take the lead in efforts to build a global framework to stem the illicit financial flows and ensure speedy repatriation of stolen wealth. It is important to realize that the aid that flows from rich countries to the developing world is minuscule compared to the massive outflows by our corrupt elites. Mr. President, this year, I must again reiterate the threat posed to mankind due to climate change. Unprecedented fires in Australia, Siberia, California, Brazil. Unprecedented floodings in various parts of the world. Record temperatures, even in the Arctic Circle. This should make all of us worried for our future generations. Commitments made through the Paris agreements must be fulfilled. In particular, the commitment to mobilize $100 billion annually as climate finance. Pakistan's contribution to carbon emissions is minimal, but it is one of those countries most affected by climate change. Yet, we have decided to take the lead as we consider addressing climate change a universal responsibility.
we have launched an extremely ambitious program to plant 10 billion trees in the next 3 years as a contribution to mitigating the effects of climate change. Mr. President, the pandemic was an opportunity to bring humanity together. Unfortunately, it has instead fanned nationalism, increased global tensions, and given rise to racial and religious hatred and violence against vulnerable minorities in several places. These trends have also accentuated Islamophobia. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. Mr. President, the one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. This extremist ideology was founded in the 1920s. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis, and they adopted their concepts of racial purity and supremacy. While the Nazis' hate was directed at the Jews, the RSS directs it towards the Muslims and to a lesser extent, the Christians. They believe that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra by subjugating, even cleansing, India's 200 million Muslims and other minorities. In 1992, the RS destroyed the Babri Masjid. In 2002, some 2,000 Muslims were slaughtered in Gujarat, and this was under the watch of Chief Minister Modi. In 2007, over 50 Muslims were burnt alive by RSS arsonists aboard the Samjhota Express train. In Assam, around 2 million Muslims face the prospects of being arbitrarily stripped of their nationality through the adoption of discriminatory laws. There are reports of large concentration camps being filled by Muslim Indian citizens. Muslims were falsely blamed, vilified, and victimized for spreading the coronavirus. They were denied medical attention on many occasions. Their businesses were boycotted. Cow vigilantes attack and kill Muslims with impunity. Last February, Muslims faced targeted killings with police complicity in New Delhi. Mass registrations in the past have often been a precursor to genocide. For example, the Nuremberg laws in Germany in 1935, and then in 1982 in Myanmar. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians, and Sikhs. This is unprecedented in history, and this does not augur well for the future of India. As we all know, that marginalization of human beings leads to their radicalization. Mr. President, for over 72 years, India has illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council and indeed its own commitments to the people of Kashmir. On 5th August last year, India signed a 2-year bilateral agreement with the Government of Jammu and Kashmir. The agreement establishes a 2-year
India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories and deployed additional troops, bringing the total number to 900,000, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. All Kashmiri political leaders were incarcerated. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed, accompanied by a total communications blackout. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, imposed collective punishments, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters, refusing even to hand over their bodies for burial. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed and intimidated through the use of draconian laws. All of this is well documented in the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights, communications from the Special Rapporteurs of Human Rights Council, statements from human rights and civil society organizations. The international community must investigate these grave violations and prosecute the Indian civil and military personnel involved in state terrorism and serious crimes against humanity being perpetrated, I'm sad to say, with complete impunity. The objective of this brutal campaign is to impose what the RSS BJP regime has itself called the final solution for Jammu and Kashmir. To this end, the military siege is being followed by moves to change the demographic structure of the occupied territory. This is an attempt to obliterate the distinct Kashmiri identity in order to effect the outcome of a plebiscite envisaged in the UN Security Council resolutions. This action is in violation of the UN Charter, Council resolutions, and international law, particularly the 4th Geneva Convention. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. Mr. President, the brave Kashmiri people will never submit to Indian occupation and oppression. Their struggle is indigenous. They are fighting for a just cause, and generation after generation have laid down their lives to rid themselves of Indian occupation. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. Mr. President, in order to divert attention from its illegal actions and atrocities in Indian-occupied Jammu and Kashmir, India is playing a dangerous game of upping the military ante against Pakistan in a nuclearized environment. Despite constant Indian provocations and ceasefire violations along the line of control and the working boundary, targeting innocent civilians, Pakistan has exercised maximum restraint. We have consistently sensitized the world community about a false flag operation and another ill-conceived misadventure by India. My parents, Mr. President, were born in the colonial India, and I was the first generation that grew up in an independent Pakistan. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. Mr. President, there will be no durable peace and stability in South Asia until the Jammu and Kashmir dispute is resolved on the basis of international legitimacy. Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. The Security Council must prevent a disaster conflict and secure the implementation of its own resolutions
as it did in the case of East Timor. The Council has considered the situation in Jammu and Kashmir 3 times in the past year. It must take appropriate enforcement actions. It must also take steps to protect the Kashmiris from an impending genocide by India. Pakistan has always called for a peaceful solution. To this end, India must ascend. To reach this end, India must ascend the measures it has instituted since 5th August 2019, end its military siege and other gross human rights violation, and agree to resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions, and of course, the wishes of the people of Kashmir. Mr. President, Pakistan's desire for peace in our region is also manifest in our efforts to promote a political solution in Afghanistan. I have consistently maintained over the past 2 decades that there is no military solution to the conflict in Afghanistan. The only way forward was and is a political settlement, which involves the full spectrum of Afghanistan's political actors. Pakistan fully facilitated the process that culminated in the US-Taliban peace agreement on 29 February 2020. Pakistan is deeply gratified that it has fulfilled its part of the responsibility. The Afghan leaders must now seize this historic opportunity to achieve reconciliation and restore peace in the war-torn country. Through the intra-Afghan negotiations that commenced on 12th of September, they must work out an inclusive, broad-based, and comprehensive political settlement. The process must be Afghan-led and Afghan-owned, and without any interference or outside influence. Early return of Afghan refugees must be part of this political solution. After almost 2 decades of war, it is imperative not to allow spoilers within and outside Afghanistan to subvert the peace process. Peace and stability in Afghanistan will open new opportunities for development and regional connectivity. Mr. President, Palestine remains a festering wound. A just and lasting settlement is indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a 2-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders, and Al-Quds, Al-Sharif as the capital of a united, contiguous, and independent Palestinian state. Mr. President, the United Nations remains the best legitimate avenue for collective action in managing international conflicts, fostering peace and security, promoting equitable development, and addressing global problems. I urge the Secretary General to take the lead in preventing global conflicts. He should convene summit-level meetings to address regional hotspots and resolve outstanding disputes. The United Nations should be made fully responsive to the challenges of our times. A comprehensive reform of the United Nations, including the Security Council, is essential to promote greater democracy, accountability, transparency, and efficiency. Pakistan will continue to participate actively in this process and endeavor with other member states to build a world where conflict is outlawed and equitable prosperity for all pursued in conditions of peace and security. I thank you.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Kuwait to introduce an address by the head of government. Thank you, Madam President. Madam President, distinguished delegates, it is my honor to introduce a recorded statement by His Excellency Sheikh Sabah Khalid Al-Hamid Al-Sabah, the Prime Minister of the State of Kuwait, to the 75th session of the General Assembly of the United Nations. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد فولكان بوسكير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، أصحاب السمو والفخامة والمعالي رؤساء الوفود، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أتقدم بخالص التهنئة لشخصكم الكريم لانتخابكم رئيساً للدورة 75 للجمعية العامة، مؤكداً لكم دعمنا الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهام أعمالكم وإتمام تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقكم. وأود كذلك أن أغتنم هذه المناسبة ليعرب عن خالص التقدير للجهود البارزة التي بذلها سلفكم سعادة تيجاني محمد باندي خلال ترأسه أعمال الدورة السابقة بكل مهنية واقتدار. السيد الرئيس، تنعقد أعمال الدورة 75 لأعمال الجمعية العامة في ظرف قهري غير مسبوق دهمت مخاطره وبلا هواده جميع أوجه الحياة العصرية لعالم اليوم، وطفق يجوب العالم وبلا قيود نذير مدوي نداءه الموت والمرض، غير معترف بحدود جغرافية، محلقا فوق المحددات بشتى صنوفها الأثنية والسياسية والاجتماعية التي صاغتها ووضعت أسسها التجارب التاريخية للإنسان. إن ما أحدثه وباء كوفيد-19 من جراحات على النفس البشرية تعالت معها آهات الفاقدين لأحبتهم واستغاثة المتضررين، مما استوجب علينا تقديم صادق العزاء وخالص المواساة لكل شعوب ودول العالم على هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل الذي أثنى على الصابرين في الشدة والضراء أن يغشى برحمته أرواح المتوفين ويعجل بالشفاء لكل المصابين، وأن يرفع البلاء عن كاهل البشرية جمعاء. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن ما ألحقته الجائحة من أضرار شديدة الوقع على مختلف المسارات والأصعدة الحيوية والأساسية في حياتنا اليوم جعلها تعد حدثاً له ما بعده، فمن الارتفاع المروع بأعداد الضحايا الذي بلغ حوالي 960 ألف متوفي وأكثر من 30 مليون حالة إصابة موثقة، إضافة لما سجل من أعلى موجات الركود التي تعصف به العالم منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية، وما صحبها من أوسع حالات الانهيار في المداخيل منذ العام 1870 ميلادي، وارتفاع مخاطر وقوع أكثر من 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع. كل ذلك قد كشف للعالم مدى أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية المعمول بها، وبصورة أضحت معها حتمية العمل المتعدد الأطراف على محك التجربة الحقة بين قابلية الاستدامة والاستمرار أو التوقف والجمود. وفي هذا الصدد نثمن عاليا الأدوار الاستثنائية الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة وأمينها العام السيد أنطونيو غوتيريش عبر تسخيرها لكافة الوسائل والتدابير من أجل التصدي لهذه الجائحة، من خلال تسريع العمل نحو توفير اللقاح وأدوات التشخيص والعلاج لجميع الناس وفي كل مكان،
وإلى الفئات الأكثر تضرراً والأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال والمسنين الأولوية القصوى. كما لم تغب البلدان والمجتمعات التي تعاني من أزمات إنسانية وأزمات اللاجئين جراء الصراعات المسلحة عن وجدان هذه المنظمة العريقة، وذلك عبر مناشدة أمينها العام لإسكات البنادق وإخماد المدافع في ندائه الذي أطلقه في 23 مارس سنة 2020 لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، بوصفها فرصة سانحة للتغلب على مسببات النزاعات ولإفساح المجال للجهود الدؤوبة لوقف مرض الحروب وتوجيهها لرص الصفوف في سبيل خوض المعركة العالمية لدحر هذا الوباء، وكذلك السعي نحو التركيز على مراحل التعافي من آثاره المدمرة لبناء عالم أكثر مساواة يتحقق في ظله التكامل المنشود بين التعليم والعمالة وتحقيق التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية القائمة على تحسين الأنظمة الصحية الشاملة وتعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص، بما يعود نحو تعضيد الروافد وإتمام المقاصد الأساسية التي أوجدت من أجلها الأمم المتحدة والهادفة إلى حفظ السلم والأمن الدوليين وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب. السيد الرئيس، في ظل استمرار حالة المكابدة التي يعيشها العالم أجمع لمواجهة تداعيات كوفيد-19 وطغيان حالة الترقب نحو الإعلان عن الحل المنتظر سواء عبر لقاح موثق أو علاج مصدق، ذلك الحل الكفيل بانتشال العالم من أتون هذه الأزمة الدولية ويوقف موجات التدهور ويعيد للبشرية الأمل نحو استعادة نمط حياتهم المعتاد ويبدد مشاعر الهلع والخوف الذي سيطر عليهم منذ مطلع هذا العام. كل ذلك له مدعاة للتفكير بأحوال مناطق عدة من العالم. لقد أسهم هذا الوباء في توسيع نطاق الأزمات التي تعاني منها وزاد من ثقل التحديات الملقاة على عاتق شعوبها، والتي للأسف حازت منطقة العربية والشرق أوسطية النصيب الأكبر منها. رغم توافر الحلول المكتوبة والطرق العلاجية الموصوفة والمتمثلة في الكم الزاخر للمرجعيات الدولية من قرارات ومخرجات مجلس الأمن والجمعية العامة، إلا أن التحدي المزمن الكامل في التنفيذ والتعاطي الجاد مع نصوصها ظل عقبة أمام المضي قدما نحو إحراز التقدم المنشود. في إطار تحمل دولة الكويت لمسؤولياتها في دعم جهود المجتمع الدولي بمحاربة هذا الوباء، فقد ساهمت بمبلغ ما يقارب 290 مليون دولار، مؤكدة على التزامها بالتعاون لدعم كل ما يصب في صالح الجهود الدولية للإسراع في عملية تصنيع اللقاح وإتاحته بشكل عادل للدول الأكثر احتياجاً، إضافة لإعلانها الاستعداد لاستضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس كورونا المستجد والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الكويت. سيد الرئيس، سيدات والسادة، لا زالت القضية الفلسطينية تحظى بمكانة مركزية تاريخية ومحورية في عالمينا العربي والإسلامي، مؤكدين على موقفنا المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وكذلك على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 4 يوليو 1967، مقدرين في هذا السياق كافة الجهود الدولية الرامية لحل هذه القضية المحورية. سيد الرئيس، يعد استمرار الأزمة في اليمن الشقيق وما تحمله من تهديدات خطيرة للأمن والاستقرار الإقليمي دلالة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة، مع أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم
وفي هذا الصدد نجدد موقفنا الراسخ بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 22/16، مجددين دعمنا لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية لاستئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي يطوي أمد هذه الأزمة، داعين كافة الأطراف إلى التعاطي الإيجابي والموافقة على المقترحات التي تقدم بها، مرحبين بذات الوقت بالأدوار البناءة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، مجددين بالوقت ذاته إدانتنا لكافة الاعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية، ومؤكدين دعمنا لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددين كذلك على المطالبة بأهمية التعجيل بمعالجة مسألة ناقلة النفط صافر تفاديا لكارثة بيئية محتملة قد لا تحمد عقباها. سيد الرئيس، السيدات والسادة، تقف تطورات الأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر بكل ما تحمله من معاناة إنسانية كشاهد حقيقي على فقدان الإجماع الدولي وزيادة التدخلات الخارجية، كان سببا رئيسيا في إطالة أمد هذا النزاع الدامي، مقدرين استئناف اللجنة الدستورية المصقرة أعمالها وانعقاد جولتها الثالثة في جنيف أواخر أغسطس الماضي، ومتطلعين إلى أن تواصل عملها تحقيقا لآمال وطموحات الشعب السوري الشقيق بالوصول إلى تسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 22/54 وبيان جنيف الأول لعام 2012، مجددين موقفنا الثابت بأن لا حل عسكري لتلك المأساة إلا عبر طاولة المفاوضات، فهي السبيل الوحيد لإنهاء تلك الكارثة الإنسانية، داعين كافة الأطراف إلى الانخراط بإيجابية في تلك المفاوضات، مثمنين وداعمين الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا. السيد الرئيس، وفي قضية أخرى تعاني منها منطقتنا العربية، لا زالت ليبيا تشهد حالة انقسام مؤسسي حاد منذ أكثر من 6 سنوات، تفاقمت مؤشراتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة، مجددين دعوتنا للأطراف الليبية بضرورة ضبط النفس وبأهمية تغليب الحلول السلمية القائمة على الحوار ونبذ العنف، كما نرحب في هذا السياق بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال جلسات الحوار بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبر التفاهمات المتواصلة لرسم خارطة طريق لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وفقا لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 25/10 ومخرجات المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، مقدرين استضافة المملكة المغربية الشقيقة الجلسات الأخيرة، معربين عن تطلعنا أن تؤدي تلك الجهود إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن أمن واستقرار ووحدة ليبيا وتلبي تطلعات شعبها الشقيق. السيد الرئيس، من المنطلقات المبدئية المتصلة بترسيخ قواعد حسن الجوار والواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتخفيف حدة التوتر في الخليج بما يسهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية لشعوبها، كما ندعوهم إلى التعاون مع المجتمع الدولي لنزع فتيل التوتر والتصعيد في المنطقة. سيد الرئيس، تعد ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف أحد أشد التحديات وأخطرها التي تهدد النظام العالمي في الصميم، حيث أن ما عانته منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تنامي العمليات التخريبية للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي الذي اتخذ الإسلام ستارا لنواياه المدمرة، كان سببا مباشرا يدعو لأهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي
بجميع أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف منابعه، والقضاء على مصادر تمويله، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب. وفي ظل ما تشهده عدة دول في منطقتنا من استفحال هذا الخطر المدمر في كل من اليمن وليبيا وسوريا والصومال وأفغانستان، سجلت تجربة العراق الشقيق بوصفه من أكثر الدول معاناة من جرائم تنظيم داعش الإرهابي، والذي كان من الدور الكبير للمجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن وبالتعاون مع الحكومة العراقية الأثر الملموس في تطهير الأراضي العراقية من ذلك الكيان الإرهابي، مؤكدين أهمية استمرار دعم جهود الحكومة العراقية في سبيل إعادة الإعمار وفرض الاستقرار على جميع أراضيها. كما نعرب وفي هذا السياق كذلك عن ارتياحنا لنتائج مباحثات السلام الأفغانية التي استضافتها مشكورة دولة قطر الشقيقة، مشيدين بدورها وجهودها المشهودة في هذا الشأن، ومعربين أيضا عن تقديرنا لما تحلت به الأطراف الأفغانية المشاركة من روح مسؤولة وحرص مشترك على تحقيق الأمن والسلام المنشودين. السيد الرئيس، السيدات والسادة، جسد اعتماد جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي دخل عامه الخامس أسمى خطة بشرية ساعية نحو مستقبل أفضل، والتي أتت كجهد استكمالي ممتد للنجاحات المحققة طبقا لأهداف التنمية الإنمائية الألفية، وبصورة كان معها الإنسان المحور الأساسي لصياغة ركائزها ورسم نتائجها المتوخاة. لتأتي كفرصة للتذكير بأن الوفاء بالالتزامات الدولية والتضامن على الصعيد العالمي سيمثل الانطلاقة الحقيقية لبلوغ تلك الأهداف الرامية إلى القضاء على الفقر بصوره المتعددة، وحصول جميع البشر على حقوقهم المتساوية في الكرامة والتعليم والصحة والمشاركة السياسية، وتمكين الشباب والمرأة، والتصدي لآثار تغيير المناخ في إطار اتفاق باريس. ذلك لأن استمرار التدهور البيئي يعد من أكبر العوائق لبلوغ تلك الأهداف، وذلك وفق مبدأ المسؤولية المشتركة، آخذين بعين الاعتبار تباين المسؤوليات وتحمل الأعباء. ورغم إعلان الأمم المتحدة في يناير 2020 أن العقد الراهن سيوجه ليكون عقدا من أجل التعجيل بتنفيذ هذه الخطة، إلا أن ما تلحقه هذه الجائحة من آثار وتداعيات ذات طابع شمولي الأبعاد جعل من هذا التوجه يجابه صعوبات جمة، وبصورة بات معها الحفاظ على التقدم المحرز في مضمار التنمية المستدامة، مرتهنا بحتمية تفعيل العمل الدولي المتعدد الأطراف وإعلان قيم التعاون والتضامن العالمي وفق قاعدة المصير المشترك، بصورة تعيد التوازن إلى النظم المالية والتجارية وتوفير المنافع العامة العالمية الحيوية بشكل فعال، والاسترشاد بمعايير الاستدامة في اتخاذ القرارات بصورة تأخذ بالحسبان ظروف وأوضاع الدول النامية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the State of Kuwait for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Tuvalu to introduce an address by the head of government. Your Excellency, President of the 75th UN General Assembly, Excellencies, distinguished delegates, I have the honor and the pleasure to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Kausea Nadano, Prime Minister of Tuvalu. Mr. President, distinguished members of the General Assembly, ladies and gentlemen, on behalf of the government of Tuvalu,
I congratulate you on your election as President of the 75th United Nations General Assembly. Tuvalu has full confidence in your leadership. Let me also take this opportunity to thank the President of our 74th session, Professor Mohammed Bandi, for a successful session under his leadership, despite the challenges to the work of the General Assembly due to the COVID-19 pandemic. I also want to express Tuvalu's solidarity with all countries in the fight against the COVID-19 pandemic. Mr. President, we acknowledge the international cooperation and solidarity that is underway to respond to the COVID-19 pandemic. My country has benefited from these assistance, and I wish to thank our bilateral and multilateral development partners who are continuing to help us through these difficult times. The social and economic impacts of the pandemic will be felt for many years to come. Recovering will be a long and costly process, especially for the most vulnerable. Global solidarity, effective international cooperation, and political commitment are critical to sustain our response to recover and to build back better. We therefore congratulate you for the priority you have given to multilateralism in the theme of our 75th UNGA. The future we want, the United Nations we need, reaffirming our collective commitment to multilateralism, confronting the COVID-19 through effective multilateral action. Mr. President, the advent of COVID-19 pandemic has exacerbated our social and economic vulnerabilities and costs of development as a SIDS and an LDC. It came at a time when my country was still trying to recover from the aftermath of Tropical Cyclone Tino in January and Tropical Cyclone Harold in April of this year. While Tuvalu is still COVID-19 free, the ripple effects of the deadliest virus has come at a huge cost to our economy. Unemployment in our fisheries and tourism sectors has soared, and remittances dropped significantly. Food security was affected as supply chains were disrupted. We have to reallocate domestic resources to roll out economic stimulus assistance and limited social protection payments. Mr. President, central to our global recovery is a vaccine to save lives and stop transmission. We acknowledge the important work on developing a vaccine for the COVID-19 and welcome the efforts to ensure that it is available and affordable to the most vulnerable. In this respect, I applaud important work by the COVAX Facility Advanced Market commitment to accelerate the development and manufacture of COVID-19 vaccines and to guarantee fair and equitable access for every country in the world. COVID-19 has significantly disrupted economies and societies right across the world. Indeed, COVID-19 has reshaped the contours of the normal way of things, placing us on a new normal. Therefore, we must not only think outside the box, but we must also work outside the box. The UN members must work collaboratively together to build back better countries and economies that, one, are inclusive and leave no one behind, two, protect the health and well-being of all, three, preserve our natural and marine environments, four, are low emissions and climate smart, and five, build our resilience to future crises. Mr. President, our United Nations has in place systems and processes that should and can place us well to face both health and economic crisis. We have the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. We have the Paris Agreement. We have the Samoa Pathways for SIDS. We have the Istanbul Plan of Action for LDCs. We have the resources and the technology that we need
but it requires strong political commitment and immediate and ambitious action. As we enter the decades of action, the world is off track to achieving the SDGs by 2030. We need to recommit ourselves to these mandates and build a genuine and durable partnership we need to achieve them. The digital economy is essential to support transformation to sustainable development. Many countries are yet to realize the full economic potential of a digital economy, which in many ways will ensure the development and self-sufficiency of people at all levels. At the center of our development is people. Substantial advances in human capacity are needed through improvements of education and healthcare. This should result in productive societies with higher income and better standard of living. Responsible consumption and production will allow us to do more with fewer resources. We need to adopt a circular economy approach and reduce demand on depleting global resources. Mr. President, while COVID-19 is our immediate crisis, climate change remains the single greatest threat to the livelihoods, security, and well-being of the Pacific and its peoples in the long run. Pacific Islands Forum leaders last year reaffirmed this commitment in the Kainagi II Declaration for urgent climate change action now. The shared prosperity and security of our Blue Pacific can only safely exist if the international community pursues efforts to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. The transformation and investment responses to the COVID-19 pandemic must also serve to build our resilience to the impacts of climate change. If we fail this, then we are putting additional debts into our already exhausted capacities, which can further exacerbate climate crisis going forward. Decarbonization remains central to our effort to combat the impacts of climate change and help build the resilience of small and vulnerable economies and societies. We need clean and affordable energy for all through energy efficiency, more renewables, and electrification. The Paris Agreement 2020 commitment to update NDCs and to develop low-emission development strategies remain critical. They should be synergized with COVID-19 recovery efforts that accelerate transition to decarbonization and build resilience. Investing in building resilience to natural disaster is important for our region. In 2019, our Pacific Islands Forum leaders endorsed the establishment of the Pacific Resilience Facility, whose purpose is to finance small disasters resilience projects in our local communities. The facility will be initially capitalized by donor funding, after which the fund will be self-sustained, providing small grants to fund projects to enhance resilience. The facility replicates a number of successful national trust funds in some of our Pacific Island countries. The facility invites interested development partners to contribute to and to form the basis of development partnership on resilient building with our Pacific region. COVID-19 exposed the vulnerability of our food security systems. For atoll nations like Tuvalu, agriculture is difficult with rising sea levels. For the last few years, with the assistance of our developing partners, we have invested on new agricultural food production systems that are more resilient to climate change and sea level rise. We acknowledge the recent work of the Peace Building Fund in this area and would encourage further assistance to scale up this initiative to develop food security on atoll nations. Access to grant financing and debt relief initiatives are crucial aspects of overcoming poverty and fulfillment of the 2030 Agenda and the SDGs. It is critical to provide fiscal space for LDCs and seats
to recover from the pandemic. Mr. President, the COVID-19 pandemic is a global problem that needs a global response. We believe that we need a UN that is networked, inclusive, with effective multilateralism that would aid efforts for a recovery and the continued implementation of the SDGs. It is regrettable, however, that the Republic of China, Taiwan, with its exemplary response to the pandemic, continues to be kept out of the UN system. Taiwan has managed the pandemic well and has reached a level comparable to OECD countries on several SDG indicators. Taiwan is in a much better position than most to help the international community to build back better. Tuvalu strongly supports the ROC's readmission into the UN as a founding member of the UN and its active participation in UN specialized agencies, including WHO and ICAO. It is also regrettable that the people of Cuba continue to face the economic burden of the long unilateral economic embargo. Keeping these measures in place robbed Cuba of the international collaborations and assistance to recover and build back better. It's neglected the human rights and the spirit of cooperation espoused in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Mr. President, Tuvalu remains committed to multilateralism, working together as a global family with the full respect of human rights. Together we can build a future that is responsive and resilient to health, economic, and environment crises. I thank you, Mr. President. Tuvalu Modetu. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of Tuvalu for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Spain to introduce an address by the head of government. Muchas gracias, señor vicepresidente. Tengo el honor de presentar el mensaje grabado del presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez Castejón, a esta 75ª Asamblea General de Naciones Unidas. Señor presidente, señor secretario general, señoras y señores jefes del Estado, del Gobierno, embajadoras, embajadores, delegados y delegadas. Benito Pérez Galdós fue un enorme escritor español canario cuyo centenario conmemoramos este mismo año. En una ocasión lamentó que es triste comprobar que solo la desgracia hace los hombres hermanos. Es triste, pero es un hecho frecuente. Los seres humanos solo nos comportamos como una hermandad cuando nos sentimos amenazados por una misma desdicha. Esta desdicha del COVID-19 es la gran crisis de nuestra generación y esta emergencia nos ha hecho cobrar súbitamente conciencia, más que 1000 tratados o discursos, de que formamos parte de un solo mundo. Ya habíamos recibido serios avisos previos. Ya un virus identificado por primera vez en un río de la República Democrática del Congo, el ébola, se extendió por varios países africanos y saltó después a Europa. Ya una variante del influenza virus A sufrió una mutación y dio un salto de un cerdo a un ser humano en el estado de Veracruz, en México, luego bautizado como gripe A, que acabó causando decenas de miles de fallecidos en varios continentes. Ahora, este mismo año, un brote localizado inicialmente en un mercado de Wuhan, en China, ha paralizado al mundo entero durante meses y ha sumido a la humanidad en la peor crisis del último siglo. Las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del COVID-19 solo son comparables con la que la humanidad sufrió durante la gripe del 18, la Gran Depresión económica o la Segunda Guerra Mundial. El virus afecta a toda la humanidad sin hacer distinción de ideología, de frontera ni de fortunas. Pero frente al virus sí cuenta la pobreza. La pobreza ha demostrado ser el factor que todo lo agudiza o lo atenúa. La pandemia ha agravado las dificultades y las desigualdades. La pandemia ha ensanchado la brecha de la injusticia y de la vulnerabilidad. En Eswatini, el pequeño país del sur de África,
El año pasado se contagiaban al día 1.000 mujeres de VIH. Se crearon entonces escuelas, espacios seguros, exclusivos para ellas, para los adolescentes y también para los más jóvenes. Eswatini estaba ganando la batalla contra el SIDA 10 años antes de lo previsto. La pandemia, además de ensanchar brechas, ha detenido súbitamente y bruscamente el progreso. Ha detenido la esperanza de millones y millones de ciudadanos. El virus no entiende tampoco de tecnología, pero cuando las sociedades se han visto obligadas a reaccionar frente a la pandemia, cuando han reducido los contactos personales, incluso cuando han recurrido al confinamiento, cuando han tratado de mantener el pulso del trabajo de su empresa, de su negocio, el pulso de la educación, el ritmo de su ocio, de sus afectos, la digitalización se ha mostrado la alternativa más efectiva para mantener la actividad social. El virus tampoco selecciona los contagios en función del género, pero cuando se ha cebado en grandes proporciones, como estamos viendo, de nuevo han sido las mujeres quienes han asumido el peso esencial de los cuidados y de la atención. El virus, por fin, tampoco entiende de medio ambiente ni de cambio climático, pero esta emergencia sanitaria terrible nos ha hecho cobrar conciencia del verdadero significado de la expresión emergencia climática. Una amenaza frente a la que no existe otra vacuna que la respuesta conjunta y unida de la humanidad. Estos, junto a la emergencia sanitaria más inminente, son los 4 retos a los que hacemos frente. En primer lugar, el desafío de la emergencia climática. En segundo lugar, el desafío del progreso técnico y la revolución industrial que acarrea la digitalización. En tercer lugar, el desafío de la superación de las desigualdades lacerantes y la pobreza. Y en cuarto lugar, el desafío de la plena igualdad entre hombres y mujeres y la extirpación de cualquier forma de discriminación en razón de género, raza o procedencia. El primer reto atañe a la emergencia climática. Y si observamos la fotografía de nuestro mundo, podemos comprobar ilusionados que el agujero de ozono se recupera poco a poco gracias a un protocolo internacional que es el Protocolo de Montreal, que obligó a los gobiernos a reducir drásticamente las emisiones de CFC. Un ejemplo real, palpable, que ha demostrado que cuando el mundo quiere, el mundo puede. Un ejemplo que se suma a otro caso de éxito, por ejemplo, como es el Tratado Antártico, por el cual todo el territorio al sur del paralelo 60 de la Tierra está protegido de cualquier injerencia y solo puede ser utilizado por motivos científicos. Y es que podemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que se refieren al clima, a la vida submarina y a los ecosistemas terrestres si nos lo proponemos. Esta asamblea es el espacio adecuado para reflexionar sobre el impacto que la pandemia tiene en los objetivos de desarrollo sostenible y en la década de acción. El Foro Político de Alto Nivel de 2021 debería celebrarse excepcionalmente a nivel de jefes de Estado, de jefes de Gobierno, para acordar medidas urgentes que nos permitan cumplir con los objetivos que nos marcamos hace 5 años. No podemos bajar la guardia, ser conformistas, porque aún está todo por hacer. En lo que va de año han ardido 2 millones de hectáreas en el estado de California. Una isla de plástico que triplica el tamaño de Francia flota en el Océano Pacífico y destruye nuestros ecosistemas marítimos. Y la desertificación y la sequía amenazan seriamente los medios de subsistencia de más de 1.200 millones de seres humanos en todo el mundo, produciendo movimientos migratorios insoportables. Y por encima de todo, sabemos que nos queda muy poco tiempo para evitar que la crisis climática sea irreversible. Carece, por eso, de todo sentido que ningún responsable público se permita despreciar el Acuerdo de París y sus compromisos de acción. El segundo reto está, pues, asociado a la cuarta revolución industrial y a la digitalización. Los 2 últimos siglos han visto multiplicarse la renta mundial por más de 20, en contraste con el estancamiento que había seguido la economía mundial en las centurias precedentes. Desde entonces se han sucedido las revoluciones industriales que han desplazado la actividad laboral desde la agricultura hasta la industria, luego a los servicios, han incrementado la productividad, el consumo, con ellos también el bienestar y la esperanza de vida, aunque evidentemente de forma dolorosamente desigual. La cuarta revolución industrial que vivimos tiene un alcance y una velocidad insólitas y puede alterar todas las esferas de la vida para bien o para mal. Puede proporcionar mayor ocio o generar más paro,
puede fomentar el conocimiento humano o el control y la manipulación de las personas, puede impulsar el progreso conjunto de la humanidad o ahondar, como desgraciadamente estamos viendo, las desigualdades. Un dato ilustra este contraste tan enorme. Se espera que el 40% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea corresponda pronto, muy pronto, a actividades digitales. Mientras, en otros continentes, como por ejemplo el africano, apenas 4 de cada 10 personas tienen acceso a Internet. La digitalización encierra además un potencial enorme para reducir las emisiones y atajar la emergencia climática. La inteligencia artificial, aplicada a datos masivos, el llamado Internet de las cosas, facilitan una logística, un transporte mucho más eficiente, una reducción de las emisiones de CO2, una minería y una agricultura menos agresivas, el uso de las energías renovables y el fomento de la economía circular. El tercer reto está asociado a la reducción de las desigualdades. Represento a un gobierno de orientación progresista que ha hecho bandera de la erradicación de la pobreza infantil y de la reducción de las desigualdades dentro de nuestras fronteras, en España. Pero más allá de la orientación específica de cada gobierno, hay que recordar que incluso quienes justifican ciertos grados de desigualdad distinguen entre lo que llaman la desigualdad útil y la desigualdad opresiva. La pobreza es una desigualdad insoportable, opresiva, que además de constituir una injusticia flagrante, se alza como un obstáculo para el progreso de las sociedades. Y si es así, en el seno de cada país, otro tanto sucede con la desigualdad entre países. Hay estudios que acreditan que la diferencia de la renta per cápita media de los distintos países explica más del 85% de la desigualdad de rentas existentes en el mundo. Así pues, atajar la desigualdad exige hacerlo dentro de cada país, pero también y sobre todo reducir la distancia entre la renta media de los diferentes países. El cuarto gran desafío es la total, absoluta, plena igualdad de derechos de las mujeres. Los avances en estos últimos años son incontables. En educación, en derechos civiles, en derechos laborales. Vemos a jóvenes encabezando los movimientos contra el cambio climático, vemos a otras jóvenes de blanco conquistando las calles en el este y a jóvenes negras liderando manifestaciones en el oeste, inspiradas por otras mujeres que se examinan en el desierto, que regentan pequeños negocios en sus pueblos, que presiden países y que fotografían agujeros negros en el universo. Mujeres que han llegado ahí por el sacrificio que otras hicieron en el pasado, como Rosa Parks, como Marie Curie, como Marsha P. Johnson o como Domitila Barrios. Pero es imposible ignorar lo lejos que estamos de cumplir el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque cuestiones como la mutilación genital femenina persisten, la violencia machista rebrota y la brecha de género continúa. 75 años después de la firma de la Carta de Naciones Unidas en San Francisco, los líderes de los distintos pueblos del mundo tenemos hoy más motivos que nunca para subir a esta tribuna de paz, de progreso, con respuestas, con acciones. El pasado lunes adoptamos unánimemente una declaración para conmemorar este aniversario de Naciones Unidas. Es un texto de pasado, pero que tiene una profunda carga de futuro. Hagámoslo realidad. Convirtamos las buenas intenciones en medidas concretas. Necesitamos salvar el planeta, que es nuestra única morada. Necesitamos acompasar la digitalización de la economía en todo el mundo. Necesitamos extirpar y erradicar la pobreza, reducir las desigualdades sociales opresivas. Necesitamos acabar también con la desigualdad entre hombres y mujeres y con cualquier otro tipo de desigualdad, de discriminación por razón de creencia, tendencia sexual o identidad de género. Y solo podemos lograrlo si actuamos unidos, unidas. La pandemia que atravesamos, lo sucedido en estos meses, nos recuerda la obligación práctica, yo diría que también moral, de actuar unidos, unidas. Algo que choca frontalmente con las posiciones de quienes desde hace algún tiempo, por desgracia, cuestionan el sistema multilateral y erosionan en consecuencia sus fundamentos. Las preguntas son bien sencillas. ¿Cómo podemos pedirle, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud que lidere la respuesta frente a la pandemia de forma efectiva si sus recursos se ven cada vez más mermados? ¿Cómo podemos abogar por un mundo abierto, interconectado,
donde el conjunto de la ciudadanía tenga libertad y mayor calidad de vida si demonizamos la inmigración y revertimos las reglas del comercio internacional. ¿Cómo podemos avanzar en la defensa de los derechos humanos, en la protección del patrimonio de la humanidad, si damos la espalda a las iniciativas creadas al efecto? Sin duda, el sistema que representa Naciones Unidas necesita reforma, actualizaciones. Lo ha dicho en innumerables ocasiones el secretario general de Naciones Unidas. Pero la única solución aceptable es la del perfeccionamiento, porque sabemos bien a qué conduce el repliegue nacionalista y el proteccionismo, a la desigualdad, al aumento de las tensiones y, en última instancia, al enfrentamiento. Un mundo dividido por la desconfianza, por el conflicto, o un mundo global mucho más justo, más seguro. Esa es la lección a la que nos enfrentamos. La interdependencia de las naciones es un hecho incuestionable, tal y como la pandemia, una vez más, se ha encargado de recordarnos. Pero no basta con invocar la unidad de acción como un principio abstracto o carente de contenido. Hay que creer en la unidad. La unidad permite progresar conjuntamente. La unidad conjura conflictos. La unidad salva vidas. La unidad, y solo la unidad, puede salvar el planeta. Y debemos actuar. Hay que dar nuevos pasos. Y hay que darlos ya, en temas concretos, con decisiones concretas. La urgencia del momento nos enseña que solo hay una forma de fortalecer el multilateralismo, que es la defensa de los bienes públicos globales, desarrollada en 5 grandes ejes que deben guiar la refundación de la arquitectura multilateral. En primer lugar, reforzar el sistema de salud global. Es tiempo de dotar a la Organización Mundial de la Salud de nuevas herramientas en la línea que dictamine la Comisión Independiente de Evaluación, de sellar un pacto global por la salud basado en la Agenda 2030 y de liderar una recuperación socioeconómica que fortalezca las capacidades nacionales frente a nuevas pandemias, alcanzando la cobertura sanitaria universal. Y al mismo tiempo deberemos garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19. No se trata solo de una opción que es más eficaz desde el punto de vista médico, sin duda lo es. Es también, yo diría, un imperativo moral, absoluto, innegociable. En segundo lugar, tenemos que revisar al alza nuestros compromisos de ambición climática. Una vez más, no hablamos de una elección entre alternativas. La emergencia climática que vivimos nos obliga a ser audaces para lograr un acuerdo global que blinde la protección de la biodiversidad en 2030, incluyendo la transición energética, también la transición ecológica hacia un modelo productivo sostenible e inclusivo. En tercer lugar, reforzar el sistema multilateral para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las guerras anclan a generaciones enteras en la pobreza y en el dolor, y no hay seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad. Y no podemos mirar a otra parte ante los múltiples conflictos que siguen asolando la vida de millones de personas, esperando soluciones parciales. Su suerte también es nuestra suerte. Debemos impulsar las negociaciones entre palestinos e israelíes para alcanzar un acuerdo de paz justo que preserve la solución de los 2 estados. Debemos apoyar una salida dialogada al conflicto en Libia. Urge devolver al Sahel la paz y la seguridad perdidas. Es necesario alcanzar una solución política justa, duradera, mutuamente aceptable al conflicto del Sáhara Occidental, tal y como establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad y en el marco de disposiciones conformes a los principios, a los propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Queremos seguir apoyando los esfuerzos de Naciones Unidas allí donde está teniendo éxito, como en Sudán, pero también allí donde necesita del respaldo unánime del conjunto de la comunidad internacional, como, por ejemplo, en la lucha contra la proliferación de armas o en la aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto. Para España, mi país, tiene especial interés el estatus de Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En este asunto estamos llamados a cumplir con la doctrina de Naciones Unidas sobre Gibraltar, con la que España se alinea plenamente, y deseamos trabajar por el desarrollo de un área de prosperidad social y económica que abarque todo el espacio de Gibraltar y el campo de Gibraltar. En cuarto lugar, defender más que nunca la democracia y los derechos humanos, promoviendo la protección de personas, de organizaciones, de comunidades, de redes a nivel internacional y local. La democracia es mucho más que una forma de gobierno, es un régimen de vida dotado de valores
para la humanidad entera, sin distinción de origen ni condición, que requiere de nuestro esfuerzo y ejemplaridad para combatir con éxito a quienes se oponen a ella. Y por último, y en quinto lugar, apostar por el multilateralismo financiero. Las instituciones financieras internacionales están llamadas a jugar un rol fundamental en la superación de esta crisis mundial, contribuyendo al desarrollo de una tecnología verde, digital, con especial énfasis en el sector sanitario, educativo, también el de las comunicaciones. Algunas regiones como América Latina y el Caribe, con las cuales mi país, España, tiene unos vínculos evidentes, están sumidas en una crisis económica igual de profunda que la que sucedió a la Segunda Guerra Mundial. Por eso, a instancias de España, convocamos en junio una conferencia de alto nivel, haciendo un llamamiento a las instituciones financieras internacionales para que presten apoyo a toda la región. Y es que el nivel de renta de un país no puede ser el único criterio para que éste pueda acceder a los instrumentos de financiación internacional. Debemos repensar el sistema y debemos hacerlo de manera que los países más vulnerables clasificados como de renta media, que es el caso de los países a los cuales estoy haciendo referencia, puedan contar también en el apoyo internacional imprescindible para reactivar sus economías. Del mismo modo, es crucial que aceleremos el proceso de reforma de la Organización Mundial del Comercio, revisando las reglas que nos permitan reforzar las cadenas mundiales de producción, de distribución, sin caer en ningún caso en el cierre de fronteras. Querido presidente, querido secretario general, estimados colegas, en cada rincón del mundo ahora mismo hay un joven, una joven, mirando la pantalla de su móvil. En las calles más escondidas de Nápoles, en una subasta de pescado en Estambul, en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, en la Amazonía ecuatoriana o en un mercado en la India. Estos jóvenes han visto a sus padres, a sus madres, trabajar sin descanso. Todavía los ven. En la Villa El Salvador, a las afueras de Lima, en Tánger, en Popasna, en todas partes del mundo. Y quizá estos y estas jóvenes se pregunten para qué trabajan sus padres, sus madres sin descanso, si nada a su alrededor cambia, si nada a su alrededor mejora, si no hay nada que transforme y mejore sus vidas, si no divisan en definitiva esperanza, un horizonte. En la mayoría de los lugares del mundo, cuando los jóvenes miran a su alrededor, no ven una oportunidad de vida. Observan que se cierran las puertas del progreso, de la promoción personal, que el deterioro del medio ambiente prosigue, prosigue y prosigue. ¿En qué momento decidimos que la expresión cambiar el mundo había dejado de tener sentido? Me pregunto si alguno de esos millones de jóvenes nos está viendo ahora mismo, a través de su pantalla de móvil. Me pregunto qué pensarán de nosotros y nosotras si nos ven. Porque hay otro virus que recorre el mundo, y es el virus de la decepción, del hastío, del descrédito, incluso de la indiferencia. De esos jóvenes que nos escuchan o que, desgraciadamente, la mayor parte de ellos no nos escuchan en las 4 esquinas del mundo. Ese virus lo hemos estado inoculando con cada nuevo desacuerdo entre nosotros, con cada incumplimiento de lo previamente acordado, con cada deserción de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades hacia el resto de los países. Por inacción o por omisión, hemos permitido que el desafecto y la desconfianza hacia la gobernanza se extiendan por el mundo. Por indiferencia o por cobardía, hemos ignorado amenazas, realidades que hoy afectan seriamente a la salud física, política y moral del conjunto del planeta. Contemplamos el retorno de nacionalismos excluyentes que pensábamos acabados, la xenofobia, de fantasías autárquicas, de autoritarismos impúdicos. Asistimos al auge de liderazgos basados en la demagogia, en la mentira, en el fomento del odio, la confrontación. Y frente a ello, quisiera hacer un llamamiento al conjunto de la comunidad internacional, una invitación, en definitiva, a entender el momento histórico en el que nos encontramos, formulada precisamente desde la urgencia del presente y desde la pasión de las convicciones. En nombre de los jóvenes, tenemos la obligación de actuar, por todos nosotros, pero especialmente por quienes nos escuchan desde la incredulidad o desde la indiferencia. No podemos condenar a la juventud por primera vez en 2 siglos a un mundo peor, más injusto, más desesperanzado, a un futuro de resignación sin alternativas. No podemos entregarla
en manos de quienes trabajan por volver a alzar fronteras físicas, ideológicas, que tanto trabajo nos costó derribar. Debemos, en consecuencia, anticiparnos. Hay que entender que muchas de las ideas que han condicionado el orden social, el desarrollo económico de los últimos años, yo diría que de las últimas décadas, han dejado de ser viables. La emergencia sanitaria que hemos vivido, la emergencia climática que estamos atravesando, las sucesivas crisis, recesiones, depresiones, demuestran a las claras el agotamiento y el fracaso de ese modelo. Por tanto, no podemos seguir aspirando a un crecimiento desbocado e irreal. No podemos construir un mundo basado en la destrucción de las garantías de los servicios públicos o del medio en el que vivimos. No podemos seguir alimentando la ficción de un progreso que solo significa mayores cuotas de injusticia y de desigualdad para millones de seres humanos. No podemos seguir diciéndole a los jóvenes que el esfuerzo es condición suficiente para lograr sus sueños si no hacemos realidad la igualdad de oportunidades. Señor presidente, señor secretario general, queridos amigos, hoy los aquí reunidos en este espacio virtual tenemos el deber histórico, moral, urgente, ineludible, de actuar unidos para dar al mundo el nuevo horizonte de crecimiento y de progreso que merece. Hoy tenemos el deber de ofrecer un horizonte de esperanza a los jóvenes. Es, yo diría que nuestra mayor responsabilidad, especialmente con esa juventud que hoy no nos escucha. Hemos perdido su atención porque consideran que no somos útiles. Y por esa juventud seremos juzgados. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Government of Spain for the statement just made. We have heard the last speaker in the General debate for this meeting. The 11th plenary meeting to continue with the General debate will begin at 3 p.m. Before adjourning the meeting, may I remind members of the mitigation measures, especially the physical distancing requirements in and around the room. The meeting is adjourned.